আসসালামু আলাইকুম। রিসেন্টলি আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে কয়েকজনের সাথে একটা ছোট কোয়েশ্চেনের শেয়ার করেছিলাম, যেখান থেকে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে ফেথ সম্পর্কে, আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কোন কোন অ্যাসপেক্টগুলো আপনাদের কাছে কিছুটা প্রবলেম্যাটিক মনে হয়, কোন প্রশ্নগুলো করতে আনকমফোর্টেবল লাগে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম সেই প্রশ্নগুলো আসলে মনের মধ্যে একটা দ্বিধা তৈরি করে, এক ধরনের খচখচানি সৃষ্টি করে। এবং আমি জানতে চেয়েছিলাম যে সেই প্রশ্নগুলো কী, এবং কিছু মাল্টিপল চয়েস অপশন দিয়েছিলাম এবং অ্যাডিশনাল অপশনস দেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলাম। অ্যান্ড যেই উত্তরটা সবচেয়ে বেশি এসেছিল, সবচেয়ে প্রথমে এসেছিল, সেটাকে নিয়ে আমি একটা ছোটো আলোচনা করতে চাই আজকে। এবং সেই উত্তরটা ছিল এটাই যে পবিত্র কোরআনে এত বেশি ভায়োলেন্স এবং পানিশমেন্টের কথা কেন আসে। আমরা জানি যে আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাকে আমরা রহমান আর রহিম বলে থাকি, তাকে তিনি হচ্ছেন অল মার্সিফুল, অল লাভিং। তো এরকম অল মার্সিফুল, অল লাভিং একজন ক্রিয়েটার এত ঘন ঘন ভায়োলেন্স, পানিশমেন্ট, হেলফায়ার এসবের কথা কেন এতবার বলছেন? এটা অনেকে মেলাতে পারছেন না। ইনফ্যাক্ট কেউ কেউ হয়তো বইটা পড়ে, আমাদের যে পবিত্র কোরআন আছে সেটা পড়তে গিয়ে তাদের কষ্টই হচ্ছে সেটা কন্টিনিউ করতে, কারণ এত কিছুক্ষণ পর পরেই এই বিষয়টা উঠে আসছে। তো প্রথমে এই প্রশ্নের যেভাবে প্রশ্নটাকে আমরা দেখছি, আমার মনে হয় সেটাকে কিছুটা পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে। কারণ কি, প্রথমে দ্য কোর কোয়েশ্চেন দ্যাট উইর কামিং টু, দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট উইর পোজিং, দ্যাট ইটসেলফ হ্যাজ সাম ইস্যুস। ইস্যুটা কি, যে আমরা যখন বলছি যে এত বেশি ভায়োলেন্সের কথা কেন আসছে, এত বেশি পানিশমেন্টের কথা কেন আসছে, দিস ইজ এ প্রোটেস্ট which automatically assumes that this is a bad thing, right? যে এত বেশি ভায়োলেন্সের কথা বলা মানেই এটা একটা খারাপ জিনিস, বাট বাস্তবে দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। মেনশনিং আনফেভারেবল আউটকাম টু সামবডি ইজ নট আ ব্যাড থিং। ইট ক্যান ইন ফ্যাক্ট be an act of love. It can in fact be an act of favor to somebody. How? For example, খুব সিম্পল এক্সাম্পল যদি নিয়ে আসি, যে আমাদের রাস্তায় ফর এক্সাম্পল একটা ছোটো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, এবং সেদিকে আপনি দেখলেন আপনার বন্ধু গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, এবং আপনি জানেন যে এই অ্যাক্সিডেন্টের কারণে সেখানে প্রচণ্ড রকমের জ্যাম লেগে আছে। তো আপনি যদি তাকে সেই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনের কথাটা তার সামনে তুলে ধরেন, সেটা কিন্তু ইন ইটসেলফ দ্যাটস নট an unfavorable act. That is in fact an act of kindness. That person will thank you for it later on when they discover that যে সেখানে আসলেই অনেক জ্যাম ছিল সেই অ্যাক্সিডেন্টের কারণে। আপনার বন্ধু আসলে আপনার এই অ্যাডভাইসের কারণে বা আপনার এই ওয়ার্নিংয়ের কারণে সে অন্য পথ ধরে গিয়েছে উইদাউট সাফারিং। সো সেখানে এই এক্সাম্পলটা আই এম শিওর ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু মেনি ডিফারেন্ট কেসেস, মেনি ডিফারেন্ট সিনারিওস, অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যান কনক্লুড ইজ দ্যাট ইন অ্যান্ড অফ ইটসেলফ কাউকে জানানো যে একটা খারাপ পরিণতি আসতে যাচ্ছে, একটা ইভিল বা একটা আনফেভারেবল সার্কামস্টান্স আসতে যাচ্ছে পসিবলি, যদি একটা সার্টেন পথ ধরে কেউ আগায়, সেটা ইন অ্যান্ড অফ ইটসেলফ ইজ নট অ্যান অ্যাক্ট অফ হেট. That is not an act of dislike. Rather, it is an act of kindness, or it can be an act of kindness. It can be an act of love. So, আসলে আমরা দেখব যে এই প্রশ্নটা আসলে we have to reframe. কারণ there is a problem, there is an issue. I wouldn't say there is no issue, but the issue lies elsewhere. ইস্যুটা আসলে কোথায়? সেটা হচ্ছে যে এই evil outcomeটা আসলে exist করে কেন, right? Or in other words, আমরা যে জায়গাটায় আসলে we cannot cope with it is that আমরা জানি যে একজন all loving, all powerful, অল গুড একজন স্রষ্টা আছেন, অথবা এই যে কিতাবটা আমরা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি, আমরা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি, সেই কিতাবে বলা হচ্ছে যে আমাদের যিনি স্রষ্টা আছেন তিনি অল পাওয়ারফুল, অল গুড। তাহলে হাউ ক্যান দেয়ার বি অ্যান ইভিল আউটকাম ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, রাইট? এটা ইন আদার ওয়ার্ডস তিনি হতে দিচ্ছেন, যেহেতু তিনি অল পাওয়ারফুল। তার অনুমতি ব্যতীত তো একটা খুব ভয়ঙ্কর জায়গা বা একটা ভয়ঙ্কর পরিণতির অস্তিত্বই থাকতো না। তাহলে সেই অস্তিত্ব আছে কেন? লাইক ওয়াই ডাজ হি অ্যালাউ দ্যাট আউটকাম টু হ্যাপেন, রাইট? এবং সেটার উত্তরে যদি আমরা বলি যে পিপল ডু ব্যাড, অনেক অনেক খারাপ কাজ মানুষ করে, এবং সেটার উদাহরণ তো আমরা আমাদের পত্রিকা খুললেই প্রতিদিনই পাই, বিকজ অফ হোয়াট দে ডু, এবং তাদের যে অ্যাকশন সেটার জাস্ট রেট্রিবিউশন হলো ওটা, যে যেটা পানিশমেন্ট হোক, ভায়োলেন্স হোক, ইন দি আফটার লাইফ যেটার কথা বলা হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য জাস্ট রেট্রিবিউশন। ইফ উই ব্রিং দ্যাট আর্গুমেন্ট আপ, even that is not a satisfactory answer, right? Why? Because you can then say, why does he allow these people to do these things in the first place, right?
coming to the very difficult stories that we hear all the time. And these stories hurt us so badly, right? When we look at a child, an innocent child being harmed, innocent people being taken advantage of. And we know that no matter what course of action we take, even if they get justice, so to speak, within our legal framework, that is not justice. Like, how can you provide justice to a 7-year-old or 5-year-old or a few months old baby whose rights were violated? You cannot truly provide justice even by putting the person who acted wrongly to justice, even by punishing that person. So এই প্রশ্ন তখন আমাদের মনে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে যে এই আউটকামটা তো আছেই, যে আমরা হেল ফায়ারের কথা বলি বা শাস্তির কথা বলি, পরকালের শাস্তির কথা বলি, এই ভায়োলেন্ট জায়গাটা বা এই ভায়োলেন্ট আউটকামটা তো আছেই এই কারণে যে কিছু মানুষ খারাপ কাজ করছে। তো তখন আমরা প্রশ্নটা আবার এই জায়গাটাই নিয়ে আসি যে তাহলে এই খারাপ কাজটাই বা আমাদের এই সৃষ্টিকর্তা, যিনি অল পাওয়ারফুল, যিনি অল গুড, তিনি এই কাজগুলো আমাদের করতে দিচ্ছেন কেন? And once we arrive at this question, now we have really arrived at the core problem or the heart of the issue. And that is this, that মানুষ যে খারাপ কাজগুলো করে সেই কাজগুলো তারা করতে পারছে কেন? তাদের একটা বাধা চলে আসছে না কেন? When somebody reaches out with their hand to harm another human being, why aren't they frozen? Why aren't they paralyzed? Or why aren't they built in such a way such a thought does not even occur in their minds? So আমরা যখন এই প্রশ্নে চলে আসি, when we arrive at this question, we know that we've arrived at the heart of the issue. Because if people didn't do bad, there would be no need for a scary and violent kind of world or a realm that is filled with punishment, and there would be no need to warn them either, right? Because they wouldn't think of that at all. So this is a very, very deep question, and certainly a good one to ask, because that shows that we are thinking. We are not, faith is not just a ritual or a social norm for us. We're actually deeply thinking about the meaning of the universe, the meaning of life, and so on. Ebong I cannot claim that I have found the answer, but certainly there are certain things that give me comfort, which makes sense to me, and I just want to share that with you. And it'll be great to get some of your, thoughts back as well. But from my understanding, it is this, that pure free will, if you want to provide pure free will, allowing people to perform actions that are not good, allowing people to have the choice to do evil is necessary. It is an inevitable part of giving somebody pure free will. Let's explore that a little bit further. So let's say we create this kind of world where we say, no, we will not allow any kind of evil. We will only allow people to do good and more good and really, really good stuff. So you can have good people and better people and absolutely phenomenal people. We can't have bad people, so to speak, right? And we know that conceptually, an all-powerful being can create a world like that. He could easily create a world where the rules are such. The problem with that world is that this is not pure free will. This is not free will in its purest sense. In other words, you can also say that this is sort of the angelic world that is discussed at length in the holy books. If we believe in them. The angelic world has already been discussed, and that was based on our text. We know that is really the first form of creation. That the angels, they have rankings. They have great angels, amazing angels, and then you have regular angels, but even the regular angels are angels. They're amazing. They can only do good. They cannot do evil. They cannot even think. They do not have any temptation to do evil. Now, by very nature of that creation, আমরা যদি দেখি যে এই সৃষ্টির যে ধরনটা, which is all good, তাদের evilএর কোনো স্কোপই নাই. It can only rise up to a certain level. Now, what does that mean? A person or a being who is doing good without ever even having the option to do evil. Like, they never even had an urge to do evil. They did good by their nature, and they should be commended for it. They should be encouraged, and they should be praised for it. But the value of that can go to a certain level. What can outstrip that?
সেটা থেকে, and I think we can all agree, logically speaking, is that what is even higher than that, is what is even more valuable than that, is somebody who had the chance to do evil but chose not to and rose to a higher level, who did amazing and phenomenal things despite having the power to do terrible things, right? Conceptually, this latter individual has a greater value, right? By having pure free will, this creation has the scope to not do evil and rise to a greater height and get to a greater degree of closeness to God than this other creation who never had the scope to do evil in the first place. And from my understanding, this is where it comes down to when it comes to the decision to create a race or a creation who have the capacity to do evil, and that this is the ultimate justice of an all-good, all-powerful, but an all-just being. এমন একজন স্রষ্টা যিনি কিন্তু আলটিমেট জাস্টিস প্রদর্শন করেন, এবং তার জাস্টিসের অংশ হলো এই যে আপনার এবং আমাদের স্কোপ আছে যে আমরা অনেক অনেক খারাপ কাজ করতে পারি, কিন্তু we choose not to. We choose to use our powers in a way to not commit evil, to not spread hate, to not spread violence, and by doing so, we rise above the angels. We rise above creation, who never had that choice in the first place. And এই যে আমরা rise করছি, এই যে we're achieving greater closeness than that first creation, than that other race could ever achieve. And this is something that we should not be denied just because some people from within this race will misuse their power, will misuse whatever free will they have been given. Or we could summarize in this way, that just because some people will misuse free will does not justify taking away free will from the entire race or from that entire creation. God is not bound to create angels after angels after angels and not create humans just because a part of humanity will misuse their powers or use their powers to spread evil. Why? Because some humans will use their power to do amazing things. So out of his justice, he creates this race who have been given free will, who can do evil and who can do good, and he will give them everything necessary, all the guidance necessary to help them do good, achieve a level of closeness that the other race who don't have total free will, who don't have pure free will, and they can achieve a level of closeness that is greater than them and achieve a level of closeness to God that is unheard of. In fact, what he will do is he will tell this race all about the negative outcomes of what happens by the ultimate standards of universal justice, what they will earn if they misuse their powers, if they choose to do evil, which they have the ability to do. But he informs them what will happen if they choose to do evil, and that is really where all this violence and punishment comes in when it comes to the divine books, when it comes to Revelation. So informing people in guidance, informing us about a violent outcome, a place full of punishment, a place full of horrors, is a tremendous act of love. And then if we ask, well, why give us free will in the first place? Well, that is an even greater act of love, because I almost feel like this is a parent who's embracing their children. They want the children to experience the fullest extent of their love. But of course, this is so much greater than that. There is no comparison between human love and divine love. But yeah, I personally find great comfort knowing that, I have been entrusted with full free will, the purest form of free will, such that I could choose to do evil, and that I will not be spreading evil because that is the right thing to do. And that's where I find comfort, and would love to hear your thoughts on this kind of perspective. As always, these perspectives are never complete. These are never the ultimate answers. We're only trying to arrive at the truth collectively. Thanks for watching.